Welcome to Power of Faith and the ministry of David Hathaway. Please join David as he ministers today's word. I want to read to you from the Bible. Я хочу прочесть вам из Библии. Some of you have Bibles. У некоторых из вас есть Библия. I want to say that this is the most wonderful book in the world. Я хочу сказать, что это самая замечательная книга в мире. Oh, I thank God for this book. Я благодарен Богу за нее. Because this is the only book I know that changes men. Потому что это единственная книга, которую я знаю, которая меняет людей. And I want to read from Matthew's Gospel, chapter 8, Я хочу читать из Евангелия Матфея 8 главы, from verse 23. с 23 стиха. Jesus was entered into a ship, and his disciples followed him. И когда вошел Иисус в лодку, за ним последовали ученики его. And behold, there arose a great storm in the sea, insomuch that the ship was covered with the waves, but Jesus was asleep. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он, Иисус, спал. And his disciples came to him, woke him up, and said, Lord, save us, we're dying. Тогда ученики его, подошедшие к нему, разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем!» And he said, Why are you so afraid, O you of little faith? He rose and he rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. И говорили: «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. But the men marveled, saying, What kind of man is this, that even the winds and the sea obey him? Люди же, удивляясь, говорили: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?» I believe that is the whole question tonight. Я верю, что в этом суть вопроса сегодня. Who is Jesus? Кто такой Иисус? This is the real question. Это настоящий вопрос. Who is Jesus? Кто же такой Иисус? What kind of man is he? Что это за человек? You see, Jesus is no ordinary person. Иисус не является обычным человеком. There is something so different about Jesus. Есть нечто настолько отличающее его от всех других. And I want you to understand his power and his Я authority. хочу, чтобы вы поняли его силу и его власть. In this story that I've read to you, В этой истории, которую я прочел для вас, we see something about мы Jesus. видим нечто в Иисусе. Now, he'd gone into a boat with his disciples. Он вошел в лодку со своими учениками. Now, the men that he was with were not just ordinary men. И люди, которые были с ними, тоже были непростыми людьми. They were strong. Они были сильными. They were fishermen. Они были They рыбаками. were used to storms. Они привыкли к бурям. Any sailor knows what it's like to be in a storm. Любой моряк знает, что такое буря. Now, I'm no real sailor, И я знаю настоящего моряка. but I've been on the sea a lot. И я сам не моряк, но я много был. And I know what it's like to be in a storm. Я знаю, что такое быть в буре. And I know what it's like when the sea is very rough and you think the ship is going to sink. И я знаю, что такое, когда очень
жесткие волны и думаешь, что твой корабль потонет. But these were not ordinary men. Но это были необычные люди. They were strong. Они были сильными. They were used to fishing. Они привыкли к рыбалке. They were used to all kinds of weather. И они привыкли к всевозможной погоде. But something was to happen this day that shocked them. Но нечто произошло такое, что шокировало их. And the second thing I want you to understand. И второе, я хочу, чтобы вы поняли. They knew about Jesus. Они знали об Иисусе. And they knew more about Jesus than you do. И они знали об Иисусе больше, чем вы. They had lived with him. Они жили с Ним. They'd worked with him. Они ходили с Ним. They'd seen a lot of miracles happen. Они видели много чудес. If only we could have had as much time with Jesus as these men had. Если бы мы только могли провести столько времени с Иисусом, как они. And yet, despite the time that they had spent with him, И несмотря на все то время, что они провели с Ним, something happened this one day нечто произошло в этот день. that was to change their whole understanding of who Jesus was. Что изменило все их понимание о том, кто такой There Иисус. are a lot of things that you cannot change. Есть много вещей, которые вы не... Whatever you do in your life, Что бы вы ни делали, there are some things you cannot change. есть вещи, которые вы не можете изменить. But suddenly, Но when внезапно, Jesus stood up, когда Иисус встал, one word, одно слово, that's all he did. это все, что Он сделал. He commanded the storm to stop. Он повелел, чтобы эта буря прекратилась. And the Bible says a miracle happened. И Библия говорит, что чудо Immediately, мгновенно, the wind stopped. ветер The прекратился, waves went down. и волны утихли. A miracle had happened. Чудо произошло. Thank you for listening today and for being a part of the Power of Faith broadcast. We would like to give all new subscribers to David's ministry a free gift. To receive your free faith-building gift, visit www.eurovisiontv.org. Also available online are a large assortment of books, media, and information for your growth in God. We would love to hear from you. Contact us by visiting www.eurovision.org.uk. Remember, those that know their God will be strong and do exploits. Worship music used by kind permission of Vinesong. www.vinesong.com.